mimi mwenyewe natumia tu mbolea kujitengenezea mimi mwenyewe. Kemikali yote mimi kwa shamba langu husitumii. Miss Flora Ajwera. I work for GIZ, the ProSoil project, as an advisor in charge of extension and training. The ProSoil project focuses on improving soil health through sustainable land management practices, which apply agroecological practices. These are practices that are adapted to climate change and makes use of the locally available resources at the farm level. In Western Kenya, the soils are quite degraded, both in terms of having high acidity, but also low plant nutrients. And that means that they are not able to support farming. Yet, farmers in Western Kenya basically depend on their farms to make a living. 3/4 an acre mahali penye nimepanda hivi vyakula. Sasa kupitia kwa hii shirika la Germany, vile walikuja wakaanza kutufundisha kupitia kwa walimu wa Shiramu Youth Group, wakaanza kutupea mafunzo, tukaanza kujifunza jinsi ya kutengeneza mbolea, kutupisha udongo. Sasa sisi tukaanza kufuata na nikafika mahali penye nimefika. Sasa kwa shamba yangu mimi niko na ng'ombe, nimepanda nyasi aina tofauti. Niko na mahindi kwa hii shamba yangu. Niko na viazi vitamu kwa hii shamba yangu. Niko na hizo yams nduma kwa hii shamba yangu. Niko na sukuma kwa hii shamba yangu. Niko hata na miwa, niko na mandizi, niko na aina yote ya mboga kwa hii shamba yangu. The project starts by conducting soil tests, meaning that we are aiming to make the farmers understand the condition of their soil and what is required of them. From the soil tests, then the measures are discussed with the farmers, and the farmer decides based on their ability how they would want to rehabilitate or make corrections to their soils to be healthy, to be able to grow and plant whatever crops they would want for the purpose of food security and income. We start by erosion control, where the farmers are trained on how to make terraces in the farm. Not necessarily that they have to dig, but depending on the gradient and the slope, then the farmers can either dig terraces or just plant grasses that are also multi-purpose, like Napier, like Bracharia. And then the terraces are also reinforced with agroforestry trees that are also fruit trees for the benefit of nutrition and income. Ni karibu 3/4 an acre mahali penye nimepanda hivi vyakula. Sasa kupitia kwa hii shirika la Germany, vile walikuja wakaanza kutufundisha kupitia kwa walimu wa Shiramu Youth Group, wakaanza kutupea mafunzo, tukaanza kujifunza jinsi ya kutengeneza mbolea, kutupisha udongo. Sasa sisi tukaanza kufuata na nikafika mahali penye nimefika. Sasa kwa shamba yangu mimi niko na ng'ombe, nimepanda nyasi aina tofauti. Niko na mahindi kwa hii shamba yangu. Niko na viazi vitamu kwa hii shamba yangu. Niko na hizo yams nduma kwa hii shamba yangu. Niko na sukuma kwa hii shamba yangu. Niko hata na miwa, niko na mandizi, niko na aina yote ya mboga kwa hii shamba yangu. 3/4 an acre mahali penye nimepanda hivi vyakula. Sasa kupitia kwa hii shirika la Germany, vile walikuja wakaanza kutufundisha kupitia kwa walimu wa Shiramu Youth Group, wakaanza kutupea mafunzo, tukaanza kujifunza jinsi ya kutengeneza mbolea, kutupisha udongo. Sasa sisi tukaanza kufuata na nikafika mahali penye nimefika. Sasa kwa shamba yangu mimi niko na ng'ombe, nimepanda nyasi aina tofauti. Niko na viazi vitamu kwa hii shamba yangu. Niko na sukuma kwa hii shamba yangu. Niko na mandizi, niko na aina yote ya mboga. Ni karibu 3/4 an acre mahali penye nimepanda hivi vyakula. Sasa kupitia kwa hii shirika la Germany, vile walikuja wakaanza kutufundisha kupitia kwa walimu wa Shiramu Youth Group, wakaanza kutupea mafunzo, tukaanza kujifunza jinsi ya kutengeneza mbolea, kutupisha udongo. Sasa sisi tukaanza kufuata na nikafika mahali penye nimefika. Sasa kwa shamba yangu mimi niko na ng'ombe, nimepanda nyasi aina tofauti. Niko na mahindi kwa hii shamba yangu. Niko na viazi vitamu kwa hii shamba yangu. Niko na hizo yams nduma kwa hii shamba yangu. Niko na sukuma kwa hii shamba yangu. Niko hata na miwa, niko na mandizi,
Niko na aina yote ya mboga. Forestry as one also of the agroecological practices. Agroforestry, we know that the trees are a good sink for greenhouse gases, and also providing fodder for livestock, because most farmers in Western Kenya also practice mixed crop farming. The agroforestry trees are also sold also for timber, but also a good source of household wood fuel. Also the trees also provide a home for other living and beneficial organisms, or like bees, that we know of their benefits of pollination, and also birds, because then in an ecosystem, in a well-balanced ecosystem, we have all living organisms living together harmoniously. And that is the purpose of this project, that the environment is conducive for all living microorganisms. Soil and water conservation, conservation agriculture, good agronomic practices, push-pull technology, integrated pest and disease management. All these technologies are climate smart, and they are well adapted, cushioning the farmers against climate change. So we are actually minimizing the use of external resources, and also reducing the cost of production and optimizing productivity in the farm using the locally available resources. Ambao walifanya nini? Walifundishwa haya mafundisho. Lakini kitu ambacho inatakana mkulima ufanye, ukuwe na bidii. Sasa mimi ile bidii ambayo nilikuwa nayo nikanifanya nikafika mahali penye nimefika. Ingawaje ni wengi ambao wamefundishwa, na pia hao wanang'ang'ana tu vile mimi nang'ang'ana kufika mahali penye nimefika. Applying all. But remember, the farmer decides to pick what suits their farm. But if you look at that, is implementing all the measures that I've mentioned: erosion control, good agronomic practices, push-pull, soil and water, integrated pest and disease management, conservation agriculture, we are at 36%. But if you're looking at individual technologies, I think composting is like 100%, soil and water is like 100%, because what does that technology or measure or that innovation do to you as a farmer? So as you can see in this field, you've seen erosion control, you've seen conservation agriculture, you've seen a number of agroforestry with the trees, because the farmer sees this as firewood, sees this as fodder for the livestock, but also benefiting the soil. If the farmers were getting, actually, the level of degradation was so bad that most of them had given up in farming, but this has brought them back to farming, seeing that I think our highest farmer now is doing about 90 kilogram bags of maize per acre. That is the farmer who started around 10 bags, now he's at 53. So we've seen that the farmers, one, the land being rehabilitated and able to support growth of now different crops. We've seen food security at household level being improved. We've seen harmony in the families. We've seen income. We've seen empowerment, because now all these farmers who've been trained, we've seen them now being recruited by other projects, either to be their trainers. So these technologies are now being upscaled by other partners because it works. They are now TOTs for other development workers. And most importantly, also the counties are also now counting upon them to like a backup of a group of extension officers in their own communities. I would say unintended is that a lot of these technologies were geared towards soil health, but what we've seen is businesses that have come out of it. Now we are processing some of the green manure cover crops like Mukuna that has a lot of health benefits. They are adding value and selling like the vermijuice out of the composting that now they are also selling apart from using it. The environment is conserved, health has improved because now they're not using the chemicals, they're not using the pesticides, the cost of production has gone up, and there's just income and goodwill. I could see that the project continues to run with its own, even as it's come to a close in 2026 March. So my joy is that it's meeting the needs of the farmers, and it is sustaining it. It's able to continue without any further input. We stand for capacity building, and we thank the German government who partnered with the Kenyan government to bring this
development or this project that is really needed. So this is what we can really count as Kenya through the cooperation of the Kenya and the German government as a result, a long-lasting result in the lives of Kenya.